luôn kể tới happy birthday chúng ta trong sáng cứ có trong máu trong kinh cái ấy tụ cứ lúc cái chân này chân trắng hai cái ấy tụ cứ chỉ to của cứ ta luyện nút mà đấy ô cái sáng ta giúp ô ta xuống đấy ô ta xuống nè cái lúc cái chân này chân trắng rồi khỏi cái sáng ta giờ luyện bám bóng nè nó để bố tôi chỉ cho cái cho cái tim chân này trắng thì nó nè luyện bám bóng để là bên tu ô bên ngàn bên tu ô làm ô lò chén tao nhận tao trắng kháng rồi mấy trên này kháng khu kháng nó tôi trả rồi mấy chân này trắng này cú mông tao cổ cổ tao đó luôn có chuyện nào được thơ ra cứ ít từ bún nhang lấy từ nãy chế cho nên chẳng ấy tôi hai rong từ nãy tôi khổ chuẩn bị rong sáng nữa nè để ô cái tròn đó ấy cái chỉ nó căng cái cho nên chẳng ô hà cứ bù cứ nó tông nó ha ô hà cứ cho trừ giờ mong tụi nọ để như là do câu mong ấy câu nên nó căng cổ lo là in thâu nữa bên để tôi chỉ bao cả để cái là chỉ bao bên làจะมีอะไรchỉ bao nữa ha nữa chỉ cái con trò trên này cứ nó hai chữ nữa để cái họ chỉ tìm sai cái này chẳng hạn là để ấy họ dùng cái thời gian để cái bù cũ ha cái bù cái là bù hàng hòm họ cho cái chỉ để cho vi này nó là chỉ bù cái chỉ họ bù cái còn mấy mấy nó để tôi giờ cái tô Kansas nè để thọ bên chỉnh lộ cho họ lúc bằng lúc chỉ tao cùng nè để dù lộ tôi chỉ hàng dù lâu lúc bằng lúc mà cùng nè ô em lo ha thọ cái bóc thọ chỉ bóc để cái chỉnh lộ thì thọ cái bóc nữa để cái tu lâu để tôi bài cái lừa là hát nữa nè để rong sát trong lời cái chỉnh dù sự cái chỉnh này cái trắng rong sát trong lời cái chỉnh chơi của tôi hành luôn nó ha ô trong đầu cho ô trong đầu cho chỉnh hình cứ buổi trong tàu này ô tàu lúc con chỉnh nó chỉ nhỏ là hà của tăng của hà nhằm phô để ấy từ chỉ to nên sang những bộ hạ opportunity lúc chú để tập ô luôn kia ta never wait chỉ cho tàu giá từ tôi này thâu là em mà ok rong sa mà ô con chỉnh nó hở công nó nhiều để họ giờ ta chỉ muốn做梦也做好了好了了ô là những chuyện chẳng là gì là ta chỉ muốn做sáng nhau này nó để biết tàu ok rong sa rong chữ thì tu chụp bên nhau họ hãy luôn rong chụp bên hạ phong mỏng chụp bên cho mình tụi mình nhiều là thì ấy họ complete rong trong lời cho bên tài sản họ cho dạng tận đề rong sa bên xong rồi tôi chữ nó nè xong rồi tôi chữ nó của bên tàu chụp công chụp mong rồi nhằm phô tàu sáng cho nó sáng chữ ha tức là những hạ cho mình ha của bên tàu chụp công chụp mong của bộ tăng ta của hàng người của ta của hàng mình ai đó hoặc của những cái resolution đó thì bố mẹ hàng tàu thì của ta của những chỉ ở bên khó hàng nữa thì thế là của những nó còn là team mình chỉ của giảm mình chỉ thì bên bố lượng movie hero này bây giờ Jet Li này mà在新岛面啊，在我就可能冇多土班子錢，他偷土班子路上了啦，見嘛冇頭嘅越多啦，你不多是送到越多啦，但是佢哋大了啦，佢哋大。背不晒背都考上不了多万字呢，冇做嘛背行去猜，背下背人哋比背冇啦，冇做頭嘅錯二零是冇做到二零冇做到的，多嘢冇做到，考中你冇做去冇錯，係啲單考就係喺幾句單是頭，就係波嘛做你背嘛去猜咧，嗱，但係我背多道路時候就係背科目就講啦，背就多做。bây giờ做做他们只有消防工盟做被从的都我还都做了这补办跟那东藤菜对我做我指引到哈那种啥个那这让破个工程还好用就被都是少对被人没事被人一般不就做但是被人顾整件哈顾整件不单个chỉ sử dụng chỉ sở trừ chẳng biết rồi nó bên cụ trông rồi nó hay bên cụ chỉ trông bảo chẳng ha ý họ cứ mong phủ bê ha để chờ phủ bê để chỉ là dù cái giờ kiến chế để họ bê những mộ chỉ là dù họ cứ yếu dọ tiền chủ tờ thì là bên cụ trông là còn tiêu để bên cụ tàu ha chỉ cụ sang là thầu cơ thì sau rồi dù cái lúc này希望这都还有做保有做多，不半夜我还要做给路，เขาเกตลูกเขาเด็
一路是好的谁都闹，一路是谁都闹。thật từ căn tu tài cái cha sát thì bọn mình trả cái luôn bọn trả vô lịch trang thì cũng sao là thế là hỏi số mông cũng mua hát thì tôi nên chơi phơi tại bây giờ lịch trang tận thế nó để tài cái cha sát thì cũng thay mua số mông cũng tự có sạch sạch cũng hát giờ lúc xưa cứ một chỗ quân số lỡ để giờ sấy tu nọ giờ sấy tu thay cho cho yang tận thế thì cứ thông đó cũng một số mong yang po cũng yếu tao cho ý trên này cái chuyện tiếng rồi cho cũng là nên cho chữ cũng sáng chỉ họ nó cho hú hai quý họ mình cái như chẳng số tài chỉ bao nó họ cũng sẽ nhà một năm mỏ tỏ cứ dìa vang lu lan restaurant giờ lu tham nát fine dining nhau mình sự ta giờ một tỷ vi này để giờ nàng luôn chú nó mỏ để cũng chỉ mặc khá tại vi này này cũng chỉ tỷ để sai chơi một năm mỏ. That's just so that you know it's a refugee camp, so nothing proud about the refugee camp. But this two family here has a contribution in building the refugee camp V9. Without the two family here, among with 7 other leaders, we will not have a city of rescue or a village of rescue, a place of sanctity or a place of refuge. So my father and Grandma&Grandpa led about 8 leaders to build Ban Vinai. And the first thing that they built was a church. I remember as a 10-year-old kid. And you heard the word V9 all along. Now, in the future generation, you're probably going to hear V9 all along in the future as part of your identity. But the word V9 came about through a voting selection proposing by my father and confirming by Colonel Jochu, which is cousin, brother to my uncle, Bosang. And so just want to take this opportunity to let you know where the word V9 came from. You know, so I derail a little bit here. My whole point here is just to present a resolution to my aunt. And before I do that, and since I'm on the train of speaking English now, I just want to let you know that it's important that you are here. I talked to my nephew that remember this day well, because in a couple of years, in 10 years, you will do the same thing for me, or for your father, or for your mom. It's a good example that Auntie Paul here, her family, doing it to honor her and let you, the children, remember this so that when our time comes, our time doesn't mean our time of passing, okay? Our time that when we are 80, that you remember to throw a celebration like this. Invite your friends, invite your relatives, invite your in-law to come over. So it's your responsibility. More so, it's a Hmong person. And we are indigenous people of the world. I know that I'm speaking English now because many of us losing our language and culture. Whether you're Christian or not Christian, we're losing our culture, and we are the same. National country had their own way of preserving the advanced language. Advanced language like English, China is Chinese, Japan, Japanese for Japan, Spanish, Arabic, and so forth. Those are continental language. And the language of commerce, you have to learn, do your best to speak the national language of that country, whether it's English, Spanish, Chinese, or Japanese. But also at the same time,
trace your root and try to preserve your own language. I'm speaking English now because many of us are losing our language. Why is it important? Because Hmong is an language of love. Not language of commerce, but language of love. As you see elders, uncle come up here, you didn't see they talk about trading using our language. You didn't see they use the language to curse, yelling at each other. But they use our Hmong language, one of the indigenous language in the world, that have no government preservation. They talk about love, kindness, giving. Pray for each other. So if you are really losing your language, try your best to learn and to preserve. 50 years Hmong are in this country. We did well already. The next step is, well, to continue to donate to the church, but donate a little bit toward language and preservation. So I'm adding this. This is a little political here, but be proud of yourself. Be proud of who you are. Be proud of your indigenous root. Be proud of you as a Hmong person. And I'm proud as a Hmong person because I'm proud of my aunt, who has been a strong woman in family. She worked hard to be a wife of a good leader, a wife of a good father, a wife of a father who cared a lot for the Hmong community and his children. But she never forget where she came from, which is from my family, her family. So now, I present to a lot of people resolution from Minnesota, but I said I should do one for my aunt too. What if I'm not there anymore? Should I let other people present a resolution for my aunt? I'm there. I'd rather be the one that present a resolution for my aunt. So, you have to state senator, you say Mr. Stade, you more resolution down lane. That you eat all the good dancing in the beer more than they show a young poker to want to shine to Benya, a Hanoya, her công rong cho có của yếu nhịn họ resolution nó tàn tệ của sáng nó dễ được coi nhau nó thay hủy ha họ resolution nó để khá nhau luôn này mình chỉ để của mua tàu luôn là nhà á là ha của cho gì cho của họ của bao khá mình chỉ của nhắc lại resolution là chỉ sau bao họ bao mỗi page là để sau nhỏ thì sau của tàu từ nhà phun này nè thì cũng nhìn số bao nhiêu chỉ. A Senate resolution congratulating Paul Hawj on her 80th birthday, whereas Paul Hawj was born on November 25th, 1944 in St. Paul, Laos, to Bai Ying Hawj and Tsai Hyong, and has 3 brothers and 2 sisters, whereas Paul married Bo Sang Vang, and together they share 6 children, 6 sons, 4 daughters, 12 grandchildren, 14 great granddaughters, 20 great grandsons, and 15 great granddaughters, and there will be more. Whereas Paul had worked on the farm at the early age and well into her marriage life, until her family escaped to Thailand during the Vietnam War. Whereas Paul stood bravely alongside her military husband under the U.S. Special Guerrilla Units. And whereas Paul came to the United States in June of 1980 and did a seasonal farm work, picking cucumbers and ginseng. And whereas Paul briefly worked in a coal factory in Wausau, Wisconsin, and make baskets and stools to earn money to help raise her children. And whereas Paul is deeply committed to her faith as an active member of Clearwater Hmong Alliance Church in St. Petersburg, Florida,
She has attended church functions and family, friends, relatives, church leaders, and members, missionaries, and government officials daily, and watched and listened to sermon online. Whereas Paul also enjoyed hosting visitor, walking, cooking, gardening. She has volunteered to cook at monk funerals and has had a little vegetable garden from which she offered what she grew to her neighbors and people at her daughter's workplace. Whereas Paul is a great storyteller of her family lineage and enjoy hosting visitors, walking, cooking, and gardening. She has volunteered to cook at many events and donate causes including helping orphans and widows, missionary, and Great Commission Fund, and oversee project. And whereas a celebration for Paul's 80th birthday we will held in November. Now therefore be it resolved by the Senate of the state of Minnesota that it congratulates Paul her on her 80th birthday and honors her for outstanding contribution she had made to her community and country. Signed by Chair of the Senate Committee, Aaron Murphy, and signed by State Senator Foom Hawj. And young Paul, we love you, and this will be registered in Minnesota history forever. Until there's no more Minnesota, then this will be gone. But until there's no more Minnesota, we'll be in heaven. So God will recognize us much more, right? So Linda, young Paul, congratulations to God. And the whole point that I made earlier about preserving language and culture is to love your elders. That has been our indigenous culture and practice through the law. And sometimes we say we're Christian, maybe we don't need to bond to that. Yes, we're Christian, we question. But if you open the book of Genesis, not far from that, they talk about the whole lineage. Abraham begat Isaac, that's already elders already. So God bless you all. And young Paul, Excuse me. Okay, let's do the big. Cái xét của nó I O T. Okay. Tó. Amen. Rồi ông mốc cái chai thì tôi phải từ đó mốc cùng thì cũng một số nhỏ là nó chỉ ôn một số ninh ông đều là một tên trong lúc năm đã la lên số lại thì lúc năm đã la thì cũng lúc bền á từ nó
哇，鲁贝说是，我怎么没有到拉说呢？到 restaurant 的，因为鲁贝要上我得不用了啊，疯了呢，好的疯这样。cho anh cho cái phụ mua đồ trong đó. sao cũng còn Có không? cho